So guys, paliga na naman mi diri sa UK, diri sa amuang barangay Slough. Muni amo ang yearly liga diri sa UK guys. Lingaw-lingaw ra guni siya. Ini mga player. Star player na mo dire. Unsa man To. Vlog ani? Bacolod to, Iloilo to. Vlog ani Bacolod. Bacolod daw shoutout, taga Bacolod dyan, shoutout. To kamusta to? Tape. Ay, 8-11. Even if he's counting, then I'm defending. He might be counting the shot clock. Come on, man. Are you playing or not? Are you playing or not? Come. Official committee, table committee, Patrick. Ayun na, Bolero sa lamang ng 2 puntos. Uy, pre, ayan na yung binyaman namin, no? Team Boleros. Ayan guys, oh. Tangin na, oh. Lakas, oh. Spin move, boarding, ha. Tangin na. Second half na ba? Update lang guys, natalo kami sa game kanina, 1 point lang, 51-50. Tapos dito kami sa hospital ngayon. Minsan namahan ko yung kaibigan ko doon sa si Binpol na injury guys. So ganun talaga sa basketball, ma-injured yung taan eh. Mo man niya itong apel gini siya, dula gini. Hopefully nga okay ra guys, positive, pero murag di nakadula balik si Binpol. A few moments later. So si Binpol, umuwi na yung kasama namin. So confirm na MCL siya. So hindi na siya lalaro. May chance pa naman kami. Kalaban namin sila GB next game. Ayan o. 2 oras na. 2 oras na. Gigil na. Ayan o mga fans club o. Fans club nation number 1. Ayan o, Jopil o. Sumali ka na sa amin next year. Ha? Mas malaki offer. Oo, sige o. Ano o. Birds o. Pakita mo yung 3 points mamaya. Hindi pa naka-shoot no? No, sige. Alright. Ano, Silvia, where are you going? You going to? Okay. That's alright. Mga mananalo na yung team ni Kuya Erwin o. Ayun. Kailangan niyo manalo. Nanalo na. Yan si Michael Friano. Kuya Edwin. Ayan o. Bruno Mars. Singer yan. Shout out yan o. Ito yung idol namin, James Idol. Ayan, sponsor. At tatay sa katang komite dyan, si Walter tsaka si Vince. Ayan o. Go, Daddy Sean! Shot! Shot! Go, Daddy Sean!
Sayang! Shot! Shot! Update guys, so crossover semifinal na. Boleros versus Guapinos. So yung second game namin kaya talo na kami. Naubos kami lahat. Sige lang. Meron pa namang next year. Next year na naman ulit. Ayan guys, oh. Close game. 41-49. Hello. Say hi to my vlog. Hi. What's your name? Hello. Okay. Ayan na, pasok pa. A few moments later. So, ito na yung last game sa crossover semifinal. So, kung sino yung mananalo dito, ano na, championship game. Championship game, Boleros versus Semipogi. Pero Give you what's gonna be this game, yeah? One more game, one more game. I'm pressure, man. You fucking video me, bro. I don't want to speak in video. Tangay na. Kasi ito. Wala na free, yeah? Parang wala kayong energy, man. 3, 2, 1, Boleros! Table committee for the finals. So, beep muna si Commissioner Erwin. Lamang yung ano, lamang yung team ni Rap. Rap, shout out to you guys sa Philippines. Sila Team Glenn.
2,000 years later. Guys, nagkagulo na yung championship dahil sa free throw. Vlogger! Yan o, si Vince, running for MVP. Ikaw yung pinakadaming points dito. Relax na ako, 8 points ka. Si Glenn na, binigay ko na lahat. 4 free throws in a row. Oh, from free throws in a row. Kami Pogi. Ano kaya ate lang na? Yeah, it's better. Oy, shout out ya taga Bojul. Asa na ba yun sa Bohol? Ha? Dimiao. Dimyaw. Shout out yo, Bruno Mars from Bohol. Vlogs. Vlogs. Ikaw pa, shout out po ka sa vlog. Ayun na guys, so champion na yung team nila Glenn. Wala na. Wala nang tao. Wala na, let's go. Ayun Mythical 5 oh. Kaso walang budget hindi na nakabili ng ano. Take the camera. MVP. Yapel, yapel. Muna siya after party. After party. Hello. Ayan oh. Ayan o. Kain na naman. Guys, end na ako ng vlog. Namin direct sa Laka TV. Pa-chill na lang. Alright.